third term portions, Unit 2. It's all about a prose, a story of self-sacrifice and bravery. சுய தியாகமும் அதே போல துணிச்சலும் கொண்ட ஒரு கலந்த கதை கதை நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த கதையில நீ நீர்ஜா பேனட் அப்படிங்கிறவங்களுடைய கதை. செப்டம்பர் 7, 1963ஆம் ஆண்டு பிறந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய அம்மா அப்பா வந்து யாருன்னா ராமா பேனட், ஹரிஷ் பேனட். அவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் சாரி. Studied at Sacred Heart School and Bombay Scottish School. They got graduated from St. Xavier's College. Got married, but it was quite a disaster. So she left her husband at the age of 22. It was her passion to do modeling. So later she was trained as a purser. Then she became a senior flight purser. So she saved when hijacked by armed terrorists. தீவிரவாதிகளால கடத்தப்பட்ட போது அவங்களுடைய துணிச்சலாலையும் அவங்களுடைய புத்திசாலித்தனமான செயல்களாலையும் காப்பாத்துறாங்க. So she alerted the pilots to escape. Hit by bullets, fatal by the terrorists. The wounds were fatal. So passed away finally. So this act of bravery was acknowledged. கௌரவிக்கவும் பட்டது. எப்படி ஒரு மரியாதை செலுத்தி ஒரு ரிவார்டும் கொடுக்கப்பட்டது. So awarded as Ashok Chakra, India's highest honorary award. So we'll look into this story in depth. Section 1. It was the morning of September 5, 1986. The aircraft Pan Am Flight 73 with 360 passengers on board had just arrived from Mumbai and was ready to depart from Jinnah International Airport in Karachi for its destination, United States. Unfortunately, the flight was hijacked by 4 heavily armed terrorists while it was parked at Karachi Airport. So, ஒரு காலை பொழுது செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி 1986ஆம் ஆண்டு. The Pan Am Flight 73. So this flight had to depart from Karachi. It had then come from Mumbai. ஒரு 360 பயணிகள் கொண்ட ஒரு flight. It had to depart from Karachi. Ready to depart from Jinnah International Airport in Karachi. So which airport? It is Jinnah International Airport, which is located in Karachi. And where it is going? It is destinated to go to America, United States of America. But unfortunately, what happened? The flight was hijacked. கடத்தப்பட்டது. இந்த விமானமானது 4 தீவிரவாதிகளால கடத்தப்பட்டது. While it was parked at Karachi Airport. The passengers on plane hailed from different countries. வெவ்வேறு நாடுகள்லேருந்து பயணிகள் இருந்தாங்க. They were Indians, Germans, Americans, Pakistanis, among others. The terrorists were more intent on targeting the Americans. அந்த தீவிரவாதிகள்லாம் யார ரொம்ப குறியிட்டாங்க அப்படின்னா அமெரிக்கால வசிக்கிற அந்த மக்கள் பயணிக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களதான் குறியிட்டாங்க. When Nirja was told to collect the passports of the passengers, Nirja managed to hide their passports and discard them down the rubbish chute. நீர்ஜாக்கு வந்து சொல்லப்பட்டது இந்த மாதிரி பேசஞ்சர்கிட்டேருந்து பாஸ்போர்ட்லாம் வாங்கிக்கோன்னு. ஆனா நீர்ஜாக்கு இந்த சிச்சுவேஷன் புரிஞ்சுதோ என்னமோ அவங்க வந்து இந்த பாஸ்போர்ட்லாம் மறைச்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க. With her help, at least 39 American passengers were saved out of 41. மொத்தமா 41 பயணிகள், அமெரிக்கா சார்ந்த பயணிகள் 41 பேர். அதுல 39 பேரோட பாஸ்போர்ட் வந்து எப்படியோ காப்பாற்றப்பட்டது. She was able to save those 39 American passengers. The hijackers want to fly to Israel and crash the plane against a building. அந்த கடத்தல்காரங்களுக்கு என்ன ஒரு எண்ணம் அப்படின்னா இஸ்ரேலுக்கு பயணிக்கணும், அப்புறம் இந்த பிளேனை வந்து ஒரு கட்டடத்துல இடிச்சு தரமட்டமா ஆக்கணுங்கிறதா அவங்களுடைய எண்ணம், கொள்கை. On being confronted with this unexpected calamity, Nirja immediately sprang into action.
திடீர்னு அவங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்க்காத ஒரு கெலாமிட்டி. கெலாமிட்டினா என்ன? சடன் ஈவெண்ட் காசிங் கிரேட் டேமேஜ். ஒரு பெரும் பேரழிவு ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை. அதனால நீர்ஜா வந்து இம்மீடியட்டா ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. ஷி இம்மீடியட்லி ஸ்ப்ராங் இன்டு ஆக்ஷன். She attempted first and foremost to alert the pilots in the cockpit of the hijacked plane so that they could save themselves. முதல் தரையா துணிச்சலோட ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க. என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்க? அந்த விமானத்துல இருக்கிற பைலட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அலர்ட் கொடுக்குறாங்க. who are in the cockpit and who are in the cockpit of the hijacked plane. She is trying to give an alert so that they could save themselves. அவங்கள தானே காப்பாத்திக்க முடியுங்கிறதுனால அவங்களுக்கு அலர்ட் கொடுக்குறாங்க. when the terrorists saw that, they assaulted her. இத வந்து அந்த தீவிரவாதிகள் பார்த்தோன்னே ரொம்ப கொடூரமா அவங்கள தாக்க ஆரம்பிச்சாங்க. நீர்ஜாவை வந்து கொடூரமா தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. assaulted means attacked violently. She then passed on the warning in a code which alerted the pilots. ஒரு சீக்ரெட் கோட் வந்து மூலியமா நீர்ஜா வந்து பைலட்ஸோட கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்கிறாங்க. even at all, even if we go out somehow some stranger, they come to us and they tell us, you are requested to come with me. Your parents have informed me to pick you up from school. Should we go along with them? No. We need to maintain a secret code with ourselves, that is between parents and us, so that it can be a trigger. அது வந்து ஒரு முன்னெச்சரிக்கையா கூட நமக்கு அது உதவிகரமா இருக்கும் இல்லையா? ஒரு சீக்ரெட் கோட் ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன்னா நான் தான் கூப்பிட்டேங்கிற ஒரு சீக்ரெட் கோடை வந்து உங்களுக்குள்ளேயும், அதாவது உங்க அம்மா அப்பா கிட்டையும் உங்களுக்கும் ஒரு சீக்ரெட் பாஸ்கோட் மாதிரி நீங்க வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் யூ கேன் பி saved from danger. Same way, why am I telling over here this is, Nirja, she is acting so prudently so that she can save the pilots. So she is warning the pilots with a code. ஒரு சீக்ரெட் கோடை வச்சு அலர்ட் கொடுக்குறாங்க. As per the mandate, they made an escape through the alternate exit so that the terrorists were at a loss of pilots who could be forced to fly the plane to the terrorist desired location. The nightmare on the aircraft continued for long. The frustration and the helplessness of the terrorists grew every hour and their patience was running out. ஒரு ரொம்ப கோவமா இருக்கிறது, ஒரு கடுப்பா இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி என்னடா அது இப்படி ஆயிடுத்தேங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த தீவிரவாதிக்குள்ள தோண ஆரம்பிச்சிடுது. They are in frustration and their helplessness. The helplessness of terrorists grew every hour. ஒரு மணி நேரம் கடந்து போக போக பொறுமையும் இல்லவே இல்லை. பொறுமை எல்லாம் மீறி போறது. 17 hours into the hijack, the plane ran out of power. After 17 hours of this hijack, the plane ran out of power. The terrorists lost their cool and opened fire on the passengers. Armed with grenades, plastic explosive belts, and pistols, the terrorists reached hell on board. அவங்களுக்கு பொறுமை இழந்து போறது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால அவங்கள்ட்ட இருந்த ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் உபயோகிக்கிறாங்க. Grenades, plastic explosive belts, all these are kind of weapons which they are trying to use in the flight so that it creates a sort of chaos. ஒரு கூச்சலையும் ஒரு படபடப்பு தன்மையும் அந்த மக்கள்ல ஏற்படுத்தணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்றாங்க. Taking advantage of the chaos and the terrorist senselessness, Nirja leapt into action at this point of time. She shed all her hesitation and fears and worked her way around evacuating as many passengers as she could. இந்த ஒரு படபடப்பு தன்மையும் இந்த ஒரு அந்த சூழ்நிலையே வந்து ஒரு கேயாஸ், அதாவது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கு இல்லையா? இத வந்து ஒரு அட்வான்டேஜஸா இதை எடுத்துக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்களுடைய செயல்ல வந்து அவங்க இறங்குறாங்க. என்ன பண்றாங்க? she shed all her hesitation and fears and she worked her way around evacuatingனா அந்த இடத்துல இருந்து காப்பாத்துறது, அவங்கள அந்த இடத்துல இருந்து சேவ் பண்றது. as many passengers as she could have run away for she knew the escape routes well, but she didn't. தப்பிச்சு போறதுக்கான வழிகள்
நிறைய தெரிஞ்சிருந்தது. ஆனா அந்த மாதிரி பண்ணல. எப்படியாவது பயணிகளை காப்பாத்தணுங்கிறதான் ஒரே ஒரு கொள்கையா நீர்ஜாக்கு இருந்தது. She waited selflessly in the face of death to help the ones around her. யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஆஹ் தீவிரவாதிகளுக்கு இரையா போறாங்களோ அவங்கள வந்து எப்படியாவது காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காகவே ஒவ்வொரு நிமிடமும் அந்த சிந்தனையிலேயே இருந்திருக்காங்க. ஷி ஒர்க் செல்ஃப்லெஸ்லி, தன்னை பத்தி சிந்திக்காம போராடிட்டே இருக்கிறது, அதுதான் செல்ஃப்லெஸ். நாட் கன்சர்ன்ட் அபவுட் ஒன் செல்ஃப், ஆல்வேஸ் திங்கிங் அபவுட் அதர்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் செல்ஃப்லெஸ்னஸ். ஸோ இன் த ஃபேஸ் ஆஃப் டெத் டு ஹெல்ப் தி ஒன்ஸ் அரவுண்ட் ஹர். தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து பாதுகாப்பா இருக்கணும், தனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, அந்த ஒரு எண்ணத்துல தான் இவங்க இருக்காங்க. As she was about to exit herself, she noticed three children who were left in the flight. அவங்க கிளம்ப அவங்க இறங்கணும்னு பாக்குறாங்க, தப்பிக்கணும்னு பாக்குறாங்க. அந்த நேரத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு 3 குழந்தைகள் ஃபிளைட்ல பின்தங்கிட்டாங்க. அதே இடத்துல இருக்கிறதா தோணி போயிடுறது. தே நீடட் ஃபார் ஹெல்ப் இன் எஸ்கேப்பிங். தப்பிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவியோ யாரோடையாவது ஹெல்ப் தேவைப்பட்டுறது அந்த இடத்துல. As the brave heart rescued the kids, she was hit by the bullets fired by one of the terrorists. துணிச்சலான இதயம் குழந்தைகளை காப்பாத்தணும்னு முன்னோக்கி வருது. ஆனா தன்னை அறியாமலேயே, அதாவது தனக்கு தெரியல பின்னாடி தீவிரவாதிகள் வந்து இவங்கள குறியிட்டு இருக்காங்கன்னு. திடீர்னு பார்த்தா புல்லட்ஸ், இட் ஹிட் ஹர் அரவுண்ட், இட் ஹிட் ஹர் அண்ட் ஷி வாஸ் ஃபயர்ட் பை ஒன் ஆஃப் தி டெரரிஸ்ட். The wounds inflicted were fatal and Neerja eventually succumbed to them. By a cruel twist of fate, this heroic young girl passed away. எவ்வளவுதான் கடினமா போராடினாலும் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் தன்னை பத்தி நினைக்காம கூட இருக்கிறவங்க, பயணிக்கிறவங்க வந்து பாதுகாப்பா போய் அவங்களுடைய டெஸ்டினேஷன் போய் சேரணுங்கிறது என்னமா இருந்தாலும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் தான், அதுக்கு மேல முடியல, காப்பாத்த முடியல. அதாவது இவங்கள வந்து அந்த தீவிரவாதிகள் வந்து சுட்டுறாங்க. She couldn't bear it, so she was succumbed to death. She was put to death by a cruel twist of fate. The girl passed away. So how did this Nirja save the Americans? Nirja saved the Americans by hiding their passports and throwing them in some dustbin, some rubbish dustbin. That is how she saved Americans. This is how Nirja saved the Americans. How she was hiding the passports and throwing them to rubbish dustbins. That is bins. அப்படியே மறைச்சு அவங்கள காப்பாத்திடுறாங்க. 41 அமெரிக்க பயணிகள்ல 39 பேரை எப்படியோ காப்பாத்திடுறாங்க. அதாவது இந்த பாஸ்போர்ட்டை மறைச்சு. Why did Nirja alert the pilots? The hijackers, they had planned to crash the flight. So Nirja alerted the pilots to escape.
You can make note of the answers. What happened when the terrorists lost their patience? When the terrorists lost their patience, they opened fire on the passengers. So first answer is Nija saved the Americans by hiding their passports and throwing them to rubbish bins. Second answer was the hijackers planned to crash the flight. So Nija alerted the pilots to escape. I'm sorry. What happened when terrorists lost their patience? When they lost the patience, they opened fire on passengers. Just a moment. We'll watch video pertaining to this story. Section 1 of this story, a story of self-sacrifice and bravery. We will have a small video on it. Then we'll continue with section 2. Recording few minutes pause பண்ணலாம். I'll share screen 1 minute. The heroism of Nirja was mentioned in section 1. We are going to have look into the about Nirja's Bennett life. Nirja Bennett was born on 7th September 1963 in Chandigarh, Punjab, India to Rama
Bannert and Harish Bannert, a Mumbai-based journalist. நீரஜ் பேனட்டுங்கிறவங்க செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி 1963ஆம் ஆண்டு சண்டிகர் பஞ்சாப்ல இருக்கு இந்திய நாட்டுல ரமா பேனட்டுக்கும் ஹரிஷ் பேனட் இந்த தம்பதிகளுக்கு பிறக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஒரு மும்பை பேஸ்ட் ஜேர்னலிஸ்ட். ஷி வாஸ் தி கபிள்ஸ் தேர்ட் சைல்ட். அந்த தம்பதியினுடைய மூன்றாவது குழந்தை. மச் லாங் ஃபார் டாட்டர் ஆஃப்டர் டூ சன்ஸ் அகில் அண்ட் அனீஷ். ரொம்ப நாளா ஏங்கினாங்க நமக்கு ஒரு பொன் குழந்தை பிறக்காதான். 2 பசங்க அகில் அனீஷ். அவங்களுக்கு அப்புறம் நீர்ஜா பிறக்கிறாங்க. நீர்ஜா attended Chandigarh Sacred Heart School till she was 6th standard. 6ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் சேக்ரெட் ஹார்ட் ஸ்கூல் சண்டிகர்ல இருக்க சேக்ரெட் ஹார்ட் ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க குடும்பம் வந்து மும்பைக்கு மாற்றி அமைக்கப்படுறாங்க. There she attended Bombay Scottish School and went on graduate from St. Xavier's College. 6ஆம் வகுப்பு அப்புறம் படிச்ச ஸ்கூல் வந்து பாம்பே ஸ்காட்டிஷ் ஸ்கூல். அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய மேல் படிப்பு கிராஜுவேஷனுக்கு எங்க போறாங்க? செயின்ட் சேவியர்ஸ் காலேஜ்ல இருந்து பட்டம் வாங்குறாங்க. Even though Nija's career had taken off, her family decided to get her married to a man in Sharjah, UAE. ஷார்ஜால இருக்கிற ஒரு நபர். அவருக்கு வந்து திருமணம் இவரை வந்து அவருக்கு திருமணம் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறது இவங்களுடைய அம்மா அப்பாவுடைய எண்ணமா இருக்கு. By March 1985, நீர்ஜா வாஸ் மேரிட். 1985ஆம் ஆண்டு நீர்ஜாக்கு வந்து கல்யாணம் ஆயிடுது. This is where her life took a turn for worse. இந்த இடத்துல தான் தன் வாழ்க்கை வந்து ஏதோ ஒரு கஷ்டத்தை வந்து சந்திக்க போறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதோ என்னமோ இட் டுக் அ ஃபேஸ் ஆஃப் அ வேர்ஸ். ரொம்ப கொடுமையா ரொம்ப மோசமா போச்சு. த மேரேஜ் ப்ரூவ் டு பி அ டிசாஸ்டர். ஒரு பேரழிவா ஏற்படுத்திடுது இந்த கல்யாணம் இவங்களுக்கு. ஏன் ஆஃப்டர் 2 months she left her husband at the age of 22 due to pressurizing dowry demands. வரதட்ச கொடுமை. அதனால இவங்கள வந்து பிரிக்கிறதுக்கான காரணமா இதுவே ஆயிடுது. There was a lot of pressure on dowry demands and she was pressurized by her husband at the age of 22. But this woman refused to surrender to the society because she was born with a spirit to fight. இதை வந்து ஒத்துக்கிறது வந்து அவங்க மனம் ஏத்துக்கல. இந்த மாதிரி நம்ம தாழ்ந்து போனோம், இதை வந்து ஏத்துக்கணுங்கிறது அவங்களுடைய மனப்பான்மை இல்லை. அதை எதிர்த்து நிக்கணும். ஏன்னா அவங்க பிறந்ததே வந்து ஒரு துணிச்சலோடையும் ஒரு போராட்டத்தோடையும் தான் அவங்க இருந்திருக்கு அவங்க மனசு. அதனால இதை வந்து அவங்க ஒருபோதும் ஏத்துக்கல. Despite a sore marriage, she started a career in modeling and made appearances in various advertisements like Binaka toothpaste. அவங்களுடைய கான கல்யாண வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப கசப்பா இருந்தாலுமே அவங்க வந்து அவங்களுடைய கரியர் வந்து மாடலிங் வந்து மாடலிங்ல தன்னுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து செலுத்துறாங்க. நிறைய விளம்பரம் பினாக்கா டூத்பேஸ்ட் இது போன்ற நிறைய விளம்பரங்கள்ல வந்து தன்னை எக்ஸிபிட் பண்ணிக்கிறாங்க. Though her marriage was a disaster, she never stopped with that. She continued, she pursued with her modeling career and she appeared in various advertisements, and one of the advertisement was Binaka toothpaste. She then applied for a flight attendant job with Pan Am, the principal and the largest international air carrier in United States at that time. இப்போ வந்து ஒரு ஃப்ளைட் அட்டெண்டன்ட் வேலைக்கு, அதுவும் பேன் அமெரிக்கா, அந்த அந்த அமெரிக்கால இருக்கிற அந்த ஃப்ளைட் தான் லார்ஜஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ஏர் கேரியர் இன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் அட் தட் டைம். அமெரிக்கா நாட்டுல அந்த காலத்துல இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய விமானத்துல நிறைய பேசஞ்சர்ஸ கூட்டிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கிற ஒரு பெரிய ஃப்ளைட்னா இந்த பேனாம் ஃப்ளைட் தான். Only 80 of the 10,000 applicants were picked and Nija was one of them. 10,000 பேர் வந்து அப்ளிகேஷன் போட்டிருந்தாங்க. அதுல 80 பேர் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தாங்க. அதுல ஒருத்தர் வந்து நீர்ஜாங்கிறவங்க. She was sent to Miami to train for 6 to 8 weeks. பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டது. எங்க போனாங்க? மியாமிக்கு வந்து ஒரு 6ல இருந்து 8 வாரம் பயிற்சியானது கொடுக்கப்பட்டது. And within a year, based on performance and peer review, she was sent to London to train to be a purser
the senior most cabin manager. அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கும் சரி, அவங்க பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து அவங்கள சீனியர் கேபின் மேனேஜரா வந்து பதவி ஏத்துக்க வச்சது. பர்சர்ஸ் ஒர்க்ட் அஸ் மேனேஜர்ஸ் ஆன் ஃபிளைட்ஸ். கிட்டத்தட்ட இப்ப நம்ம சாதாரணமா வேலைக்கு போறோம் அப்படின்னா எப்படி மேனேஜர், சீனியர் மேனேஜர், ஏவிபி, விபி இது போல கேடர்ஸ் அடுத்தடுத்து வருமோ, ஃபிளைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் த சீனியர் மோஸ்ட் கேபின் மேனேஜர்ங்கிற பதவி தான் இந்த பர்சருங்கிற பதவிங்கிறது. Purses worked as managers on flights handling passengers complaint. பயணிகள் அவங்க ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வச்சிருந்தாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சரியில்லை, அதை ஹேண்டில் பண்றது வந்து இவங்களுடைய வேலையா இருந்தது. ஹேண்ட்லிங் பேசஞ்சர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், மேக்கிங் ரிக்வயர்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட், போதுமான நேரங்கள்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது. ஃப்ளைட் வந்து இத்தனை மணிக்கு லேண்ட் ஆகும், இப்போ இதை கடந்து போயிட்டு இருக்கு, ஏதாவது ஒரு அலர்ட்டா இருந்தா அது கொடுக்கறது. இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் இவங்க கையாண்டாங்க. அண்ட் ஹேண்ட்லிங் செக்யூரிட்டி. She was soon made a senior flight purser with the Airways, a big career achievement for a young woman of 22. 22 வயசுல இவ்வளவு பெரிய ஒரு சாதனை வந்து பெறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா இவங்களுடைய ஒரு பர்சிவரன்ஸ், பேஷன் இது எல்லாமே வந்து இவங்களுக்கு கை கொடுத்திருக்கு. So with this section 2 of this prose comes to an end. So name the schools and colleges Nija studied in. She studied in Sacred Heart School, Bombay Scottish School. Later she graduated from St. Xavier's College. Why was Nija sent to London? She was sent to London to be trained as a purser. What is the duty of this purser? So they work as managers on flights. விமானங்கள்ல வந்து மேனேஜரா வந்து இவங்க பணிபுரிவாங்க. அவங்க என்ன ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க? They handle customers complaint and security. They also make announcements. So with this second section of this prose comes to an end, a story of self-sacrifice and bravery. In next section we will I'm so sorry, in next class we will discuss section 3 of the prose and we'll continue further. Regarding today's class, any doubts to anyone, you can please ask me. No doubts? Anyone? Okay. I shall end my session here. We will again meet in the next class. Thank you, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம். வெல்க தமிழகம்.